the dear students again. In previous lecture number 6. In this lecture we are completed the exercise 5.2. Now we starting the important exercise, and that exercise is depends upon the products of the two vectors and some definitions which are related about the vectors. Okay? About the vectors. Now let us start the point, and that point is product of vectors. So there are the two types of the product. One is the scalar product and another one is the vector product. First we study about the scalar product. Scalar products, or another name of this product is dot product. Another name is dot products. Now definition is that if any two vectors lie in the plane, suppose vectors are a bar and b bar vectors, common vertex is the O, and acute angle between them is theta. Then a bar dot b bar is equal to AB multiply sin theta. AB multiplied by cos theta, not sin theta. Cos theta. This product is called as the dot products or scalar products. याला काय म्हणायचं? डॉट प्रोडक्ट्स म्हणायचं किंवा स्केलर प्रोडक्ट्स याला म्हणता येईल. डॉट किंवा स्केलर प्रोडक्ट्स. तर याप्रमाणे कोणतेही दोन व्हेक्टर्स जर प्लेन मध्ये असतील, कोणतेही दोन व्हेक्टर्स, तर आपल्याला तो जो प्रोडक्ट आहे तो याप्रमाणे रिप्रेझेंट करता येईल. किंवा और a bar dot b bar equal to magnitude of a bar multiply magnitude of b bar into cos theta. ही डेफिनेशन याप्रमाणे पण रिप्रेझेंट करता येते. स्मॉल a म्हणजेच मॅग्निट्यूड, b म्हणजेच मॅग्निट्यूड. So these are the definition of the vector between two vectors. Now next point, that is we study about the properties of scalar products. Now if there are the two vectors, suppose if a bar is equal to, there are the two vectors, that vectors are a bar is equal to a1 I cap plus b1 j cap plus c1 k cap, and b bar vector is equal to a2 I cap plus b2 j cap plus c2 k cap.
Then first property is that A bar dot B bar equal to B bar dot A bar. Commutative law is hold. Commutative law is hold means A bar dot B bar equal to B bar dot A bar. Okay? These are the first property about the scalar product. A bar dot B bar equal to B bar dot A bar. Now if we are taking the multiplication of this, then I dot I, J dot J, K dot K equal to 1. Second property is that I dot I equal to J dot J equal to K dot K. That answer is 1. That answer is 1. But if we taking the product I dot J equal to I dot K equal to J dot K cap, then multiplication is 0. Multiplication is 0. Number 3, if the dot product A bar dot B bar is equal to 0, then vectors A bar is perpendicular to B bar. If any two vectors are perpendiculars, then their dot product equal to 0. Number 3, if A bar vector is parallel to the B bar vector, then their ratios are in proportional. It means A1 upon A2 equal to B1 upon B2 equal to C1 upon C2. Coefficients of the I, J and K are in proportional. Then we say that these two vectors are parallel to each other. Number 4 properties. Now number 5. Okay? Number 5. This is your number 5. Number 5. That properties. Number 5. A bar dot A bar equal to magnitude of the A bar square. Similarly, B bar dot B bar is magnitude of B bar square. So that is the important properties about the scalar products. Now, next point, that is the angle between the two vectors. If the vectors are A1, B1, C1, B bar is equal to A2 I cap plus B2 J cap plus C2 K cap, like this, A1, B1, C1, or maybe in some cases it is represented by the A1, A2, A3, B1, B2 and B3, like this. Now simply, if the angle between them, that angle is cos theta, so that cos theta is equal to A bar dot B bar upon magnitude of the A bar multiply magnitude of the B bar. Magnitude of the A bar multiply magnitude of the B bar. Now these are the important properties.
one more thing about, that is the projection. Suppose we consider these are the point origin. These are the origin points. Then O is the origin. O is the origin, and if we draw the perpendicular from, suppose A, suppose B, give the name of B, this name is C, and here A. So this vector is the A bar vector, and this one is the B bar vector. It is the perpendicular. It making an angle theta. Then we say that in this case, suppose BC is perpendicular to OA, whose position vector is A bar and position vector of OB is B bar, then we say that projection of the B bar on A bar, projection of B bar on A bar, and that will be represent A bar dot B bar upon magnitude of the A bar. Magnitude of A bar. Similarly, projection of A bar on B bar, that will be same, A bar dot B bar upon magnitude of B bar. Only magnitudes are changes. Then we say that it is the projections. One more topic is there, that will be direction ratios and direction cosines. पण आपण एक्झरसाइजच्या दृष्टिकोनातून यावरती अगोदर एक्झरसाइज मध्ये जे एक्झाम्पल आहेत ते यावरती आपण आधी कंप्लीट करू, आणि त्यानंतर मग आपण डायरेक्शन रेशो घेऊ आणि त्यावरचे एक्झाम्पल जे आहेत ते आपल्याला सेपरेट यामध्ये घेता येऊ शकतात. त्यामुळं एक्झरसाइज आपण दोन पार्ट्स मध्ये विभाजन करू. एक पार्टचे एक्झाम्पल या प्रॉपर्टी वरती डिपेंड असणारे, आणि सेकंड जे आहे ते डायरेक्शन रेशो आणि डायरेक्शन कोसाइन वरती जे डिपेंड्स आहेत त्यावरचे एक्झाम्पल आपण आज यामध्ये घेऊ. परत एकदा प्रॉपर्टीज ज्या आहेत त्या व्यवस्थित ओव्हरलुक झाले की आपल्याला एक्झाम्पल जे आहेत ते एकदम सहजासहजी यामध्ये आता घेता येतील. तर आपण सुरुवात करू एक्झाम्पलसाठी. ठीक आहे, तर आपण एक्झरसाइजला यामध्ये सुरुवात करू, आणि डायरेक्शन रेशो वरती जे काही एक्झाम्पल्स आहेत तर ते आपण नेक्स्ट लेक्चर मध्ये घेऊ, कारण यामध्ये आपण सर्व थेरिओटिकल पार्ट जर घेतला तर पुढे एक्झाम्पल परत घ्यायला परत रिवाइज करावं लागेल. त्यामुळे आपण यावरचे जे एक्झाम्पल आहेत ते लगेच घेऊ आणि पुढच्या याच्यामध्ये डायरेक्शन रेशो वरचे. Now we starting the exercise 5.3. 5.3. Now first example about this. Find the two unit vectors, each of which perpendicular to the both u bar and v bar, where u bar is equal to 2i cap plus j cap minus 2 k cap, and v bar vector is I cap plus 2j minus 2 k cap. But this example is depends upon the second product, that is the vector products. Vector products वर किंवा त्याला क्रॉस प्रॉडक्ट, त्याला काय म्हणायचं, क्रॉस प्रॉडक्ट्स. तर यावरती ते डिपेंड आहे आणि पुढच्या एक्झरसाइज मध्ये ते असेल. त्यामुळं
त्याचं सोल्युशन घेण्यासाठी परत ते एक्सप्लेन करावं लागेल, म्हणून आपण ते नंतरच्या एक्झरसाइज लेक्चरमध्ये ते घेऊ क्रॉस प्रोडक्ट कंप्लीट झाल्याच्या नंतर. Now we start the second example, and that will be if a bar and b bar are the two vectors, are two perpendicular vectors. कसे perpendicular vectors, perpendicular vectors to each other, then prove that a bar plus b bar bracket square is equal to a bar minus b bar bracket square. We have to prove this relation. And the vectors are perpendicular to each other. Now we write the proofs. See this. If a bar and b bar are perpendicular, a bar and b bar are perpendicular, then a bar dot b bar equal to 0. That is the property. जर दोन वेक्टर परपेंडिक्युलर असतील तर निश्चितच त्यांचा डॉट प्रॉडक्ट किती असतो? 0. नाउ proof LHS sign, that will be a bar plus b bar bracket square, a bar plus b bar bracket square. This will be square means a bar plus b bar multiply a bar plus b bar. A bar plus b bar multiplied by a bar plus b bar. Square means 2 times of the multiplication. Then multiply this a bar dot a bar plus a bar dot b bar plus b bar dot a bar plus b bar dot b bar, taking the dot product. A bar dot b bar is written as a bar magnitude of a bar square. A bar dot b bar plus b bar dot a bar are the same. So this addition will be 2 multiply a bar dot b bar plus magnitude of this b bar bracket square. So a bar square plus 0 plus magnitude of the b bar square, because of property is that a bar dot b bar is equal to 0. Vectors are perpendiculars. So that will be magnitude of a bar square plus magnitude of b bar square. That is the proof. Now one more side, that is RHS side. A bar minus b bar bracket square, same a bar minus b bar dot a bar minus b bar. Now a bar dot a bar is magnitude of a bar square minus 2 multiply a bar dot b bar plus magnitude of b bar square. हे वरच्या प्रमाणेच मल्टिप्लिकेशन, but a bar dot b bar is 0. This term will be 0 because of a bar dot b bar is 0. Vectors are perpendicular, so we get a bar square plus magnitude of b bar square. So LHS side and RHS sides are equal, and hence
we get the required proof. Hence, we get the required proof. Okay? So, in this way, we can prove the first example. Second example, first example the क्रॉस प्रोडक्ट वरती डिपेंड्स आहे, त्यामुळे ते आपल्याला ह्या एक्सरसाइज मध्ये घेऊन उपयोग होणार आहे. Now next, number 3. Find the value of C. Find the value of C so far all real x, the vectors x c I cap plus minus 6j cap plus 3k cap and xi cap plus 2j cap plus 2cxk cap make on obtuse angle. Make on obtuse angle. Make on obtuse angle. परत एकदा व्यवस्थित व्हेक्टर्स जे आहेत ते चेक करायचे. व्हेक्टर x c I minus 6j plus 3k. Second is the xi plus 2j plus 2ck cap. Okay? 2ck cap. एग्जाम्पल पाहेगा. ठीक आहे, पहिलं एक्झाम्पल मला बघा, आपलं काय सांगितलंय आणि काय मिळवायचं. एक्झॅक्टली आपलं काय दिलंय आणि काय मिळवायचंय तो पार्ट यामध्ये आपल्याला घ्यायचा आहे. Find the value of C so far all real x, the given vectors make on obtuse angle. Make on obtuse angle. If the any two vectors are making obtuse angle, then their product a bar dot b bar is less than 0. त्यांचा प्रोडक्ट कसा असतो, 0 पेक्षा लहान. दॅट इज द प्रॉपर्टी अबाउट द स्केलर प्रोडक्ट. फर्स्ट वी राइट, गिव द नेम ऑफ दैट वेक्टर्स. a bar vector is x c I cap minus 6j cap plus 3k cap and b bar vector is represented as the xi cap plus 2j cap plus 2cxk cap. Then calculate the products of these two vectors. Consider a bar dot b bar equal xc I cap minus 6j cap plus 3k cap dot xi cap plus 2j cap plus 2cxk cap. Now taking the dot product between. Now first product between this xc I cap
multiply to the x I cap. And we know that property I dot I, j dot j and k dot k equal to 1. So now this product is x multiply x square multiply c. So we get c x square. Next one is minus 6 multiplied by 2. We get minus 12. 3 multiplied to 6 c x 6 c आणि x. So it will be written in quadratic form 6 cx square plus 6 cx minus 12 6 cx minus 12 product. Now if a bar and b bar makes on obtuse angle, जर हे obtuse angle तयार करत असतील तर काय, then a bar dot b bar is less than 0. A bar and b bar less than 0. So put the value of a bar dot b bar, that is cx square plus 6cx minus 12 less than 0. Cx square, c common, we get x square plus 6x less than 12. Therefore c is less than 12 upon x square plus 6x. c is less than 12 upon x square plus 6x. पण तरीही आपल्याला अजून ॲक्युरेटली आन्सर मिळत नाही, कारण x कसा दिलाय, फॉर ऑल रियल x, म्हणजे x च्या तुम्ही कोणत्याही व्हॅल्यू घेतल्या तरी सुद्धा, ऑल रियल x म्हणजे तुम्ही x च्या कोणत्याही व्हॅल्यू घ्या तरीही अँगल कोणता तयार झाला पाहिजे, ऑब्टूस अँगल यामध्ये तयार झाला पाहिजे. मग आपल्याला हे थोडं सिम्प्लिफाय करावं लागेल. परफेक्ट स्क्वेअर मध्ये रूपांतर झालं तर आपल्याला यामध्ये थोडंफार आयडिया येऊ शकते, थोडीफार आयडिया जी आहे ती यामध्ये आपल्याला येऊ शकते. बघा, c is less than 12 upon x square plus 6x. Therefore c less than 12 upon x square plus 6x plus 9 minus 9. का बरं हे केलं आपण plus 9 minus 9? So this x square plus 6 converted into perfect square, याचं रूपांतर perfect square. That's why we add the third term. काय, third term, and that will be 1/2 multiply coefficient of the x bracket square. So 1/2 multiplied by 6 bracket square, we get 3 square. 3 square is 9. So we add and subtract. We add and subtract the 9. Add and subtract the 9. Now see this. Now this c becomes c less than 12 upon x plus 3 bracket square minus 9. Bracket square minus 9. Minimum. c ची व्हॅल्यू मिनिमम कधी भेटेल,
ज्यावेळेस हा डिनोमिनेटर मॅक्सिमम असेल त्यावेळेस, जर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर पेक्षा मोठा असेल तर सी ची व्हॅल्यू लहान येणार आहे. सी ची व्हॅल्यू कशी असणार आहे? मिनिमम असेल. आणि जर डिनोमिनेटर मिनिमम असेल तर सी मॅक्सिमम येईल. पण आपला सी, फाइंड द व्हॅल्यू ऑफ सी फॉर ऑल रियल, मग त्याची व्हॅल्यू जी आहे ती आपल्याला मिनिमम असली पाहिजे. सो मॅक्सिमम कोऑर्डिनेटर मॅक्सिमम आहे आणि डिनोमिनेटर जर मॅक्सिमम असेल तर डिनोमिनेटर इज मॅक्सिमम इफ सी कधी लेस दॅन 12 अपॉन इन्फिनिटी. का बरं इन्फिनिटी? इफ x plus 3 ब्रॅकेट स्क्वेअर मायनस 9 इक्वल टू जर 0 असेल तर, इक्वल टू जर 0 असेल तर, इक्वल टू 0 असेल तर याप्रमाणे आपला तो मिनिमम होईल. सो देअरफॉर c लेस दॅन 0 and c less than 0, then given vectors making the obtuse angle, given vectors making the obtuse angle, therefore a bar and b bar makes obtuse angle if c less than 0. कधी पॉसिबल आहे तर c ची व्हॅल्यू जर निगेटिव्ह असेल तर obtuse अँगल जो आहे तो तयार करता येऊ शकतो. तर या सीईटी मध्ये मात्र असे एक्झाम्पल थोडे शॉर्टकटने जे आहेत ते इझिली सोडवता येतात, त्यामुळे तिथं काय फारशी अडचण यामध्ये येणार नाही. सो दॅट इज द एक्झाम्पल्स. नंबर किती? 3. नाउ एग्जांपल नंबर 4. एग्जांपल नंबर see this example number 4, which are the so that the length of the projections. Now see this. We consider as a bar is equal to p of I cap plus q j cap plus r k cap. These are the given vectors, and we calculate the sum of the length of the projection of on coordinate axis. There are the 3 coordinate axes. Now first one, that is the projection of a bar on x axis. Projection कुठं? x axis वर. So that will be a bar dot I cap upon magnitude of the I cap. Here I cap is the unit matrix, unit vector
It means their magnitude is 1. Now if we put the value of a bar vector, that is pi cap plus q j cap plus r k cap dot I cap upon magnitude of the I cap is 1, and if we multiply this p bar dot p I cap dot I cap plus q j dot I cap r into k dot I cap. So p multiply I dot I is 1, j dot j is 0, k dot k is 0, sorry, j dot I is 0, k dot I is 0. So we get p plus 0, that will be p, and p is the 2. Value of p is 2. Similarly, we can calculate the value of r and q. Therefore, next solution, next यानंतर next one. The projection of y and z axis is, याप्रमाणेच प्रूफ करता येईल, is a bar dot j cap upon magnitude of the j cap and a bar dot k cap upon magnitude of the k cap. So this implies that, यावरून आपल्याला काय मिळेल, this implies that q equal to 3 and r equal to 4. Similarly, या पद्धतीने, therefore sum of length of projection, sum of the length of projection on coordinate axis, it means easily p plus q plus r, so 2 plus 3 plus 4, addition is 9. हा जो पार्ट आहे, हा पार्ट पूर्ण याच्यासारखा नाही सोडवायचा. जसं आपण एक्स ऍक्सिसला रिलेटेड असणारं सॉल्व्ह केलंय, त्याप्रमाणे पुढचे काय सोडण्याची गरज नाही. त्या ठिकाणी फक्त काय म्हणा, सिमिलरली किंवा या पद्धतीने राईट डाऊन करा. इझिली तुम्हाला तो पार्ट जो आहे तो यामध्ये सॉल्व्ह करता येईल. Then we can solve the next example.